This canoe is going to collect a very special harvest. It's right here in the heart of Mexico City, and it has hundreds of years of history. Welcome to the Chinampas. These artificial floating gardens are some of the last remnants of the Aztec Empire. They're rapidly disappearing, but this farmer is stepping up to keep them alive. Uno de los recuerdos que tengo cuando era chica era a mi abuelo sembrando. Y en la Chinampa siempre era un lugar de flores, ¿no? Entonces para mí era un paraíso venir a la Chinampa. Meet Cassandra. Chinampas have been in her family for generations, but as this tradition is usually passed from father to son, she went to university to pursue a career abroad. But when she came back years later, what she saw shocked her. It was time to come home. Y yo cada que venía, sí veía la degradación del ecosistema, sí veía el abandono de las tierras, veía cómo los niveles de agua cada vez bajaban más y creo que ahí fue donde como que empecé a hacer conciencia de pues tú eres parte de este espacio y creo que sí una parte de tu responsabilidad es salvaguardarlo. Many Chinampas are now abandoned. They're also being turned into soccer fields or tourist attractions. Cassandra has been working for 4 years to restore this abandoned Chinampa, and now she maintains it, which isn't easy. Here's what goes on in a Chinampa. The main element is mud, taken from the bottom of the canals and placed within a fence. The mud is layered with branches and grass, kind of like a big cake. At the end, trees are planted on top, and their roots stabilize the whole structure. Now, the base is ready for the nursery. Los lodos que nosotros utilizamos traen la materia orgánica y los minerales y las cenizas de miles de años como de existencia de la cuenca. Extraemos el lodo, lo colocamos en las camas y aquí directamente ensemillamos. Y esto, pues lo que forma parte del patrimonio agrícola mundial. Chinampas aren't just valuable for their cultural heritage. They also play a key role in restoring soil. This is essential not only for growing food, but also for storing carbon. With soil this rich, you can have between 5 to 8 harvests per year. It all depends on what you want to grow. Chinampas can grow a huge variety of crops, around 70 to 80 kinds, including corn, leafy greens, and even flowers. A traditional Chinampa looks like this. No two are ever planted exactly the same. Xochimilco no solo es importante en términos de agricultura y chinampas y biodiversidad, sino también en términos de servicios ecosistémicos para la Ciudad de México. As this expert is pointing out, the area also helps cool the city. And that's not all. It's home to many animals and plants, it helps reduce flooding, and absorbs carbon from the atmosphere. Mexico City did not always look like this. The city sits in a valley ringed by volcanoes, and lakes filled the basin in pre-Hispanic times. The Aztecs settled here and built Tenochtitlan, which became the capital of a vast empire. Chinampas popped up across the city to feed a dense population. When the Spanish arrived in 1519, they started draining the lakes and paving over wetlands. Only a few intact Chinampas remained, mainly in the borough of Xochimilco. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros como productores para subsanarlo? Hace más de 8 años que colaboro con la UNAM en un proyecto de restauración ecológica aquí en la zona. Durante mucho tiempo estuve yo buscando como iniciativas o ejercicios que tuvieran como congruencia en territorio y que abonaron un poquito más allá como en la parte social, porque siento que pues es lo que está más dañado, ¿no? Here at the National Autonomous University of Mexico, scientists have been working for 2 decades to help farmers protect their land. Hay distintos factores que han hecho que Xochimilco el día de hoy esté en riesgo, principalmente la urbanización, la mala calidad del agua y la introducción de especies exóticas. Lo que buscamos es proteger y conservar al humedal de Xochimilco. Las chinampas son un agroecosistema artificial, ¿no? Que justamente se creó para abastecer de alimentos en la época prehispánica a toda la población. Y eso se quedó, ¿no? Y perdura hasta el día de hoy. Entonces, la forma de conservar Xochimilco es conservando también la chinampa. The team is working to clean and restore the canals in the Chinampas.
They're adding biofilters made of aquatic plants, which also prevent the entry of invasive species. These canals are a refuge for the critically endangered Mexican axolotl. If this salamander disappears, many other species will too. Currently, the project has created refuges with biofilters in 36 chinampas. Studies estimate that there are about 16,000 potential chinampas to restore in all of Xochimilco. But convincing farmers to abandon agrochemicals is tough. Still, the project manages to add 3 to 4 new ones each year. Y aunque sea un número muy pequeñito, pues realmente sí representa, ¿no?, un cambio importante, y el hecho de trabajar con Cassandra y con todos los otros productores nos ha dado la oportunidad de quitar esa barrera. So it's really hard to compete with big industrial farms. And these days, just growing crops isn't enough to make chinampas truly profitable. The key is to position these products as more than just food. They're tied to the tradition and sustainability of Xochimilco. By selling directly to consumers, farmers reach new markets to get better, fairer prices. Una de las cosas que disfruto más es compartir las cosas que he aprendido con otras personas. También me gusta pensar mucho en que cada generación pues es una capa, ¿no? Una capa que va abonando, que va abonando. Entonces, cada que vengo siempre pienso en, espero que la capita que yo dejé sea lo suficientemente buena como para que la generación que venga tengan este mismo cariño y esta misma pues forma de pensar el mundo, ¿no?